Hello students, illum ħanamlu it-tieni parti ta' reactions in air fuq page 107 tal-booklet. Illum ħanibdew nitkellmu fuq rusting, okay, li hija reaction oħra li tista' tiġri fl-arja. Ħanaraw ir-repercussions ta' rusting, kif ma jaqblinniex li jkollna oġġett tal-ħadid jissaddat minħabba li jitlef is-strength tiegħu u kif mbagħad jekk xi oġġett li jkollna jibda jissaddat irridu nonfqu l-flus f'methods li jipprevenu rusting. Mela x'ħankunu qed nagħmlu fil-lesson? Ħanaraw is-similarities u differences bejn combustion u rusting. Ħanaraw x'inhuma il-conditions li hemm bżonn biex ikollna rusting u it-tielet parti tal-lesson ħatkun fuq methods li nistgħu nagħmlu biex ma nħallux l-oġġett li jkollna tal-ħadid biex ma jissaddatx. Bħala introduction fuq rusting, l-ewwel nett huwa tajjeb li napprezzaw li rusting hija chemical reaction. Okay? Il-prodott tal-chemical reaction li tkun qed issir huwa rust li għandu kulur differenti mill-ħadid. Il-ħadid huwa qisu silver fil-kulur, rust huwa aktar orangey fil-kulur. Ħanaraw il-formula ta' rust li hija Fe2O3.H2O, ħanitkellmu naqra iktar tard fuqha di il-point H2O. U ukoll ħanaraw li hija an oxidation reaction. Il-kelma oxidation reaction diġà tkellimna fuqha fit-topic li għadda fejn rajna li oxidation reactions huma reactions fejn oxygen huwa wieħed mir-reactants. Ġifieri in order for oxidation reactions to take place, they need oxygen. Issa, ħanibdew fuq page 107, okay? Għandkom din id-diagram fejn hawnhekk fuq page 107 għandkom dan is-setup. Għandkom beaker li għandu volum ta' ilma fih. Mbagħad an inverted test tube, ġifier test tube bil-maqlub. U fl-inverted test tube tpoġġiet biċċa iron wool, steel wool basically. U s-setup tħalla hekk kif inhu untouched for a week, for 7 days. And if we compare the first diagram to the second diagram, ninnutaw li il-livell tal-ilma tela. Okay? Ġara. Hawnhekk. Is it striking a bell li rajna xi ħaġa simili għal di aħna? Dan l-eksperiment huwa simili għal dak tal-candle li konna rajna fit-topic ta' qabel. Meta an iron object rusts, f'dan il-każ għandna l-steel wool, tuża gass mill-arja li x'aktarx diġà tafu x'inhu, tuża l-ossiġenu mill-arja. U dak l-oxygen li intuża mill-arja mbagħad jiġi replaced bl-ilma. B'hekk jitla l-ilma biex jirreplaceja l-oxygen li ntuża. So, fil-blank line li għandkom fuq page 107 ħatikkupjaw dan it-text basically li għadni kemm għad jiena. Okay? Dan ir-red text ħatikkupjaw fuq il-blank line li għandkom fuq page 107. You can pause the lesson in the meantime. Now, over here, we're going to compare the reaction we learned in the previous lesson ta' combustion u ħanikkumparawha ma' reaction ta' rusting. Kif rajna tajjeb, it-tnejn għandhom bżonn oxygen biex jiġru both are oxidation reactions.
Fiż-żewġ każi, rusting u combustion, il-mass tiżdied. Għalfejn, pereżempju jekk magnesium jinħaraq, jiġi magnesium oxygen. Hemm dak l-oxygen li qabad miegħu. Iron fil-proċess ta' rusting qed jirreaktja ma' oxygen, so also the mass is increasing. Is heat being produced? Fil-combustion ovvjament nafu li iva hemm ħafna sħana tiġi produċuta. F'rusting imma ukoll hemm ftit ammont ta' heat being produced però a small amount. The only difference between rusting and combustion is the time taken for the reaction. Combustion reactions, they are very fast, a very short amount of time is taken, while rusting, it's a very slow reaction. It can take up to weeks, years, okay, skont il-preventive methods li inti tkun użajt biex l-iron object li jkollok ma jagħmilx rusting. Din it-table, it sums up the differences and similarities between rusting and combustion. I suggest that you copy it at the bottom of page 107. Now, ħandawru il-page għal page 108. Hawnhekk ħanaraw experiment li mill-experiment mbagħad ħanispiċċaw naraw x'conditions hemm bżonn biex ikollna rusting. Qabel nibdew, please I would like to tell you intom fl-istampa għandkom 6 test tubes. Test tube 5 aqtawh minħabba li l-conditions tiegħu m'hemmx għalfejn nkunu nafuh mhumiex fis-syllabus, jiġifieri l-conditions ta' test tube 5. Fil-fatt jekk taraw it-test tubes tiegħi qed tapposta għamilt 1, 2, 3, 4 u mbagħad 6, okay? Għax intom kellkom taqtaw it-test tube 5. Issa, hawnhekk l-istampa it-turina the test tubes where rusting is seen. Basically, in test tube 1, in test tube 2, and in test tube 6. Okay? Mela, ħanibdew hekk. Daw it-tlet test tubes fej rajna rusting, x'għandhom simili bejnietom. U it-2 test tubes fej mhux qed naraw rusting, x'għandhom simili bejnietom. Mela, ħanaraw il-conditions li hemm basically. Fit-test tube 1, okay, hemm ilma. U għandek lion nail, okay? And you saw over here a moderate amount of rusting is seen. Fit-test tube 2 fl-istampa tiegħi hawnhekk, skużawni mhux qed tidher il-labeling imma ftakom intom għandkom miktub x'inhuma. Hawnhekk għandna an iron nail li huwa exposed to air only. Ammur għal test tube 3. Test tube 3 hemm drying agent. Mela tagħmlu hekk, please. You're going to highlight the word drying agent, okay? U ħdejja ħanikdbu xi tfisser. Dej suppost aħna nafu diġà xi tfisser huwa chemical li jassorbi il-water vapor minn madwaru. Ġifri, per eżempju, jekk ikonna calcium chloride, per eżempju, huwa tip ta' drying agent, dan jassorbi il-water vapor minn madwaru, ġifri mill-arja li jkun hemm madwaru. Intom it-test tube tagħkom huwa simili, okay, għandkom il-cotton wool ukoll biex jgħin iktar drying agent, imma basically the same condition. U it-test tube qiegħed magħluq. Fit-test tube 4 qed naraw boiled water u hawnhekk intom ta'kom qegħdin iktar labeled diagrams u hawnhekk hawn layer ta' oil. U t-test tube ukoll huwa magħluq. U mbagħad fit-test tube 6 qed naraw l-hemm kwantità kbira ta' rust
U l-iron nail hija just salt solution, ġifieri solution ta' sodium chloride, il-melħ ġifieri. Melħ ma' ftit ilma. Mela, x'kellhom simili it-test tubes fejn kien hemm rusting. L-ewwel nett, it-tlieta li huma kienu exposed to the air għax kienu kollha miftuħin. So, oxygen mill-arja seta' jidħol u jagħmel interaction mal-iron nails. It-tieni ħaġa hija li kien hemm l-ilma preżenti fit-tliet każijiet. Fl-ewwel wieħed, obviously it's obvious the nail was in water. Fit-tieni każ l-arja għandha water vapor ġo fiha. Allura b'hekk l-ammont ta' rust kien inqas minn test tube 1 għax dawhekk kien hemm water. Imma hawnhekk water vapor, which is less concentrated. That's why there is less amount of rust. Fit-tielet test tube fejn kien hemm rusting, ġifieri fit-test tube 6, mela kien hemm l-ilma għax hija salt solution, ġifieri għandek salt mixed with water, mela water is present. Huwa miftuħ għall-arja, ġifieri oxygen jista' jidħol. Okay? Però hemm ukoll is-salt. Issa is-salt qed naraw hawnhekk peress l-ammont ta' rusting żdied, we can conclude that salts accelerates rusting, ġifieri jaġlu iktar il-proċess ta' rusting, u ta' forsi diġà kontu tafu biha minn qabel. Iron objects li nħalluhom viċin il-baħar għandhom tendenza li jissaddu iktar malaj. Per eżempju, forsi ġieli nnotajtu xi sellum li jkun fej il-beach, per eżempju, daw kull sena jridu jiġu imbidlin jew misbuħajn mill-ġdid minħabba il-melħ li jaġġel ir-rust. Mela, x'qed nikkonkludu? Li biex ikun hemm rusting, irid ikun hemm preżenti it-tnejn f'daqqa, irid ikun hemm preżenti water u oxygen f'daqqa. Jekk water biss ikun preżenti, ma jkunx hemm rusting. Jekk oxygen biss ikun preżenti, ma jkunx hemm rusting. Okay? U qed nitalmu wkoll li salt jaġġel ir-rusting. Issa, għalfejn mela ma kienx hemm rusting f'test tube 3 u 4. F'test tube 3, all right, we have the drying agent present. Jiġifieri, what is the drying agent removing? It is removing water vapor. Jiġifieri, fit-test tube 3 x'hemm preżenti? Oxygen biss. Oxygen biss huwa biżżejjed biex ikun hemm rusting? Le. It-tnejn li huma jridu jkunu preżenti, both water and oxygen, should be present for the rusting process to take place. Fir-raba test tube, okay, hawnhekk għandna il-layer of oil u boiled water. Mela, x'relevanza għandu dan il-boiled water? L-ewwel nett, highlight boiled water and you're going to write its significance, okay, bħala nota. Ħanispjega mbagħad iktbu. Boiled water huwa ilma li ġi boiled. Issa, meta inti you boil water, you are removing the oxygen dissolved in the water. Okay? Dak l-oxygen joħroġ minn ġol ilma u jibqa' H2O biss. Issa, mela inti kreajt ilma li m'għandux il-gas oxygen dissolvjat ġo fih. Issa l-oil għalfejn tużah biex l-oxygen minn dil-arja ta' hekk ma jerġax jiddissolvi ġo l-ilma u jidħol ġo l-ilma by diffusion, qed tikkrea qisu barrier. Allura x'hemm preżenti madwar l-environment tan-nail? Hemm preżenti water biss. Water biss huwa enough for rusting? No. So that's why you don't see any rusting.
Okay? U test tube 6 diġa spiegajtu ħanerġa' ngħaddih fuq mela għandek l-ilma għax salt solution. It-test tube huwa miftuħ, mela oxygen jista' jidħol. U plus hekk għandek il-helper għal rusting, is-salt. He's the catalyst for rusting. Salt helps rusting take place faster. Now, la tagħmlu issa ħataqbdu sticky note, okay? U ħatagħmlu fuq sticky note table bħal din. And you're going to look at your test tubes. You can look at your test tubes on your booklet at the top of page 108, minflok taris lejdaw, anzi dakom huma iktar labeled. U ħatittikja xem preżenti. Okay? Per eżempju, ħaninkom ftit test tube 1. Test tube 1 għandek in-nail ġol ilma. Okay? And the test tube is open. So, is water present? Yes. Is oxygen present? Yes. Għax jista' jidħol għax it-test tube huwa miftuħ. Okay? Mela pause the lesson and using pencil try to tick what is present in each test tube. Alright, it-table għatta posta qbist il-5 minħabba li kellna naqtawa ta' it-test tube 5. Now, mela din kif kella tiġi it-table, okay? Ħat iċċekjaw l-answers tagħkom u mbagħad tikkorreġuhom ma' daw. Mela test tube 1 kif għad tajjeb l-ewwel hemm water u oxygen preżenti. Test tube 2 ukoll imma l-ammont ta' ilma huwa inqas għax water vapor hemm preżenti mhux water. Fit-test tube 3, alright, oxygen biss huwa present, water mhuwiex present għax hemm drying agent, neħħih l-ilma. Test tube 4 hemm il-boiled water. Boiled water huwa containing no dissolved oxygen. Write it as a note, please, on your diagram. Mela, it doesn't contain any dissolved oxygen, ħallejta vojta wek, but water is present, yes. And in test tube 6, both water and oxygen are present. Mela, xed naraw komuni bej it-test tubes li kienem rusting, both water and oxygen need to be present. Mela, that's why rusting kien presenti fit-test tube 1, 2 u 6. Issa, il-fill in the blanks ta' page 108, mela, the experiments show that in order to rust, iron needs li huma dawk iż-żewġ affarijiet li bil-fors ridu jkunu preżenti biex kun hemm rusting, it needs oxygen and water. Okay? Highlight this sentence under the diagram on page 108. Komplu bil-highlighting ukoll, rusting is accelerated by sodium chloride. Highlight it as well. Alright? Now, mela, dawn huma tliet affarijiet, okay, li għadni kemm ngħid, il-conclusions tagħna biex kun hemm rusting. Oxygen u water irridu jkunu preżenti, però jekk ikun hemm salt, ir-rusting terġa' jaġġel iktar. Now, mela din il-chemical change ta' rusting nistgħu nirrappreżentawha either with a word equation jew inkella with a simple balanced equation. Issa, aħna mill dan l-experiment x'għadna kemm ikkonkludejna li biex iron jissaddat hemm bżonn oxygen mill-arja u water. Issa water jew jista' jiġi mill-arja jew nkella from an alternative source, per eżempju jew mill-baħar, jew tpoġġi l-ilma ma' from anywhere. And the product which is formed li jidher qisu iktar orangey u powdery bħala texture, ir-rust, issa intom sal-form 2 kontu tajdulu iron oxide, but a more detailed name for rust is hydrated iron oxide. Mela, xi dettalji li tajjeb nispjegahom
dan il-Roman numeral 3 qed jurik iċ-charge ta' iron peress li huwa transition metal irridu nqogħdu nikdbulu iċ-charge. U issa ħanħares lej is-simple balanced equation. Issa ħanibda nispjega di il-hydrated iron oxide. Mela, iron oxide għandu tendenza li jassorbi il-water vapor. U dak nuruh billi namlu dot u il-numru ta' water molecules li hawnhekk qed jattratta. Hemm compounds oħra li pereżempju mhux waħda biss bħal dan il-każ hawnhekk one water molecule għax m'hemmx numru tal-coefficient hawnhekk imma pereżempju jkun hemm compounds li jattraw 4 water molecules. Okay? So issa just recognize li the water which is used in rusting we're represented by using a dot and H2O. Okay? Daw ħanitkellmu ħafna iktar fid-dettall fuqhom fil-futur. Għalissa just recognize it. Okay? Li iron oxide huwa hydrated għax għandek dik il-point H2O fil-formula. Okay? Issa, ħanaraw kif ġejna mill-word simple equation. Mela, ħanibdew step, is-symbols ta' iron huwa Fe, oxygen minħabba li huwa diatomic O2, il-formula ta' water H2O. Issa, inti kull ma titkun taf hija li l-formula ta' rust hija Fe2O3 point H2O. Ġifier dik tpoġġiha hemm. Alright? Mbagħad tibda tagħmel il-balancing bħas-soltu. Alright? Kif għamilna tant examples fil-klassi. Di l-equation ta' page 108, please, hija importanti li tkun taf. Now, meta jkunna oġġett tal-ħadit u jissaddat, right, nitilfu ħafna mill-potential use tiegħu. U plus sek nistgħu anke nitilfu l-flus għax ma jkunx qed iservi l-użu tiegħu kif suppost. Allura tajjeb li ninvestu f'methods biex ma nħallux l-oġġetti tagħna tal-ħadit jissaddu. L-iktar method cheap li nistgħu nużaw huwa billi nużaw painting where we place a cover ta' paint fuq our iron object. U da jservi qisu barrier biex ma jħallix l-oxygen jiltaqa' mal-ħadid. Allura, rusting ma jkunx jista' jseħħ. Però jekk ma' żmien il-layer tal-paint jinkiser u mbagħad oxygen jista' jidħol u jagħmel interaction mal-iron. U hemmhekk imbagħad ikollok rusting. So it's important to keep your objects up to date in terms of painting. Grease. Grease huwa qisu ġell dan li jintuża u jikkowtja objects li jkunu qed jiċċaqalqu. Ġifieri painting is suitable for objects which do not move, while grease, it's a sticky gel which you place and coat objects which you place around objects which are moving. F'dan il-każ painting ma jkunx suitable għax kieku il-layer ta' paint jinkiser malajr mill-ewwel. Fil-waqt li grease ma jiġrilux hekk. Darba pereżempju kienet ħarġet question. What rust prevention method is best suitable to protect the chain of your bicycle? Ovvjament kienet il-grease għax dik kien kollu tiċċaqlaq. It's not painting. Issa, galvanizing, galvanizzar bil-Malti, dan jintuża meta inti jkollok oġġett tal-ħadid, hawnhekk pereżempju, and you place it, you dip it in a bath, okay, of molten zinc. Molten ġifieri mdewweb. U dak l-ħadid jispiċċa ikkowtjat bil-metall li tkun użajt.
dak il-coating tal-metall iservi bħala barrier u għalhekk l-oġġett tiegħek ma jistaddax. Dan huwa method iktar expensive u però huwa aktar jipproduċi affarijiet li huma aktar attractive fid-dera mbagħad jiġu jidhru sbieħ ħafna l-objects li tkun għamilt galvanizing tagħhom. Kif għadt huwa aktar expensive u jintuża f'applications fejn inti l-appearance tkun importanti, pereżempju xi bumper tal-karozza antika pereżempju. Okay? Di li kont qed ngħid. Issa, sacrificial protection. Mela. Sacrificial protection, as the name implies, there's going to be a sacrifice of some sort. And what is done over here is that the different reactivities of metals is used in this case. Magnesium metal is more reactive than iron. Allura x'jagħmlu? Il-magnesium ħajsagrifika ruħu qisu għax ħajreaktja mal-oxygen instead of the Fe, instead of the iron. Din il-method tintuża pereżempju in the bottom part of ships, okay, where they place these blocks of magnesium, okay, and the rest of the ship is made from iron. Meta mbagħad biżmien li jiġri huwa li l-oxygen tal-arja jażel li jirreaktja mal-magnesium għax huwa aktar reactive. Okay? So the magnesium is corroding instead of the Fe. U d-lajn ta' the rest of the body of the ship remains intact. Ma' żmien mbagħad dan il-magnesium jinbidel kollu ġo magnesium oxide and it erodes off. And these blocks of magnesium, which are used to protect the ship from rusting, will have to be replaced. Okay? So this method where you use a more reactive metal to protect the iron from rusting is called sacrificial protection. And it's mostly used to protect ships. Di basically l-istess li kont qed ngħid. U l-aħħar method li tista' tintuża biex l-iron ma jistaddax huwa alloying fejn l-iron inti tħaltu ma' metals oħra li huma aktar resistenti għal rusting. Pereżempju l-iron tista' tħaltu ma' chromium u bekk imbagħad jiġi stainless steel. Forsi dan il-background ukoll qed ifakkarkom f'xi ħaġa this is dan huwa il-fuq wara fil-qiegħ ta' Born. Okay? Kun magħmul minn stainless steel, ġifieri it is a mixture ta' iron ma' chromium jħaltulu anke xi aluminium biex il-iron inżommuh stainless, ġifieri doesn't rust, it doesn't stain due to rusting. Issa, minn din il-parti tal-topic reactions in air aħna l-estejna. Homework ħatamlu il-booklet. There is an easy homework on page 110 and 111. Okay, you're going to do it all, please. And from the blue book, you're going to do page 58, exercise 3. Okay? You're going to do it all, please. Ukoll dan l-exercise mhuwiex tqil. Exercise 3 ukoll tal-Blue Book huwa exercise simili għal ta' kif joħroġ dan it-topic fl-eżamijiet. Okay? I will be uploading the answers mbagħad shortly. Thank you.